Hello friends, welcome back to Prajna's Corner. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இந்த மாதிரி சூப்பர்பான ஒரு ஃபெஸ்டிவ் மேக்கப் தான் பார்க்க போறோம். So சிம்பிளான ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த லுக்கை நான் கிரியேட் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? So தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி Prajna's Corner சேனலை மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. So நோட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் எந்த வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா நோட்டிஃபை ஆகும். So இந்த லுக்கை நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கின்னை ப்ரெப் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ப்ரெப் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் இந்த என்ஒய்பேவோட ஸ்கின் ஃபிடன்ட் ஹைட்ரேட்டிங் ஆஸ் ஹட்சன் ரிவர் அப்படிங்கிற ஃபேஸ் சீரம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஸ்கின்ல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் நெக்கையும் மிஸ் பண்ணிட வேணாம். ஸோ எப்போவுமே ஒரு மேக்கப் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்டெப்பு. நெக்ஸ்ட்டு லிப் பாம் யூஸ் பண்ணி உங்கள் லிப்பையும் ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிப்ஸை வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஆர்கானிக் ஹார்வெஸ்டோட ரோஸ் வேரியண்ட் லிப் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதோட ரிவ்யூ வந்து நான் என்னோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ பட்டன்லேயும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்கின் சீரம் வந்து நல்லா என் ஃபேஸில் வந்து செட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து லாக்மேயோட பீச் மில்க் அப்படிங்கிற மாய்ஸ்சரைசர். இதை கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைமருக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா Lakme Absolute Blur Perfect Makeup Primer எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபேஸ், நெக் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் இந்த கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கலர்னு. ஸோ என்கிட்ட டஸ்கி ஸ்கின்ஸுக்கு உண்டான மோஸ்ட் ஆஃப் த லிப்ஸ்டிக் ஷேட்ஸ் வந்து இருக்குது. அது தனியாக நான் ஒரு வீடியோவை உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இந்த லுக் வந்து முடிஞ்சது. நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணலான்னா ஹைலைட்டர் அப்ளை பண்ணி இந்த லுக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ ஹைலைட்டர் நான் என்ன ஹைலைட்டர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டீனோட கிளாம் க்ளோ அப்படிங்கிற ஹைலைட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதோட ஷேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 05 கோல்டன் ஹார் அப்படிங்கிற ஷேடு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஷேட்ஸ் இருக்குது, 5 டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்குது. 2 பிங்க், ஒரு கோல்டன், ஒரு சில்வர் அண்ட் ஒரு ஸ்கின் கலர் மாதிரி இருக்குது, ஒரு பீச் கலர். ஸோ இது எல்லா கலருமே ஒரு ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் எந்த ஒரு மேக்கப் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஹைலைட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே உங்கள் ஸ்கின் வந்து க்ளோ ஆகி நல்லா நீட்டாக தெரியும். ஸோ இது வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுல்லரோட எஃபெக்டும் இருக்கும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்டோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மேக்கப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதுக்குண்டான ஜுவல்லரிஸ் போட்டு நான் என்னோடய ஃபைனல் லுக்கை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய லுக்கை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி மினிமலான ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சூப்பர்பான லுக்கு க்ரியேட் பண்ணி இந்த தீபாவளியை ரொம்ப சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. மாதிரியான பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா பிரஜ்னாஸ் கார்னர் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபை ஆகும். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.